Oma Gyanantmirandasya Ginangana Shilakaya Chaksu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vedanti Svapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. My mind longs for the blessed vision of my Guru. He cries out like a thirsty chakora bird. My thirst is not quenched, and I can find no peace without the vision of that blessed person. O Lord and Master, your face is most beautiful, and the sound of your words impart deep wisdom. It has been so long since this rainbird has had even a glimpse of water. Blessed is that land where you dwell, my dearest friend and spiritual master. I give myself to you now and forever, O deliverer of my soul. When I could not be with you, just for a moment, the dark age of Kali Yuga dawned for me. When will I meet you again, O beloved Lord and Master? I cannot endure the night, and sleep does not come to me without your audience. I will surrender everything to have your darshan once again. It was my extreme good fortune to meet you, O most saintly of all persons. And I will find you again in the eternal home where I am meant to dwell. There I will serve you forever, and I shall never be separated from you, even for a moment. I am forever your eternal servant, O my beloved Lord and Master. Srila Prabhupada ki. Notice. Мой ум жаждет благословенного видения моего гуру. Он плачет, подобно птице чакоре. Моя жажда не утихнет, и я не найду покоя без видения моего духовного учителя, этого благословенного человека. О мой Господин, о мой Господь, Твое лицо так прекрасно, и звук Твоих слов несет глубочайшую мудрость. Очень много времени прошло с тех пор, как эта птица дождей даже видела воду на мгновение. Благословенна земля, где Ты живешь, мой самый дорогой друг и духовный учитель. Я отдаю себя полностью сейчас и навсегда, о освободитель моей души. Когда я не могу быть с Тобой даже на мгновение, темный век Кали-юги спускается передо мной. Когда же я встречусь с Тобой вновь, мой дорогой Господин и Учитель, я не могу вынести и ночи, и сон покидает меня, если я не нахожу Твоего присутствия. Я предаюсь со всем тем, что у меня есть, и жажду получить Твой даршан хотя бы на мгновение. Мне необычайно повезло, что я встретил Тебя, самый святой из всех личностей, и я снова найду Тебя в моем вечном доме, где я должен проживать. Там я буду служить Тебе навсегда, и я никогда не буду в разлуке с Тобой, даже на мгновение. Я буду Твоим вечным слугой, о мой дорогой духовный учитель. Srila Prabhupada ki. Shri Shri Gauranitai ki. Navadvip Mayapurdam ki. Kartik Parikrama Mayapur Calcutta Jagannath Puri 2025 ki. Hare Krishna, everyone. I'd like to welcome you all to this year's Kartik Parikrama in those three places that I mentioned.
Харе Кришна, добро пожаловать всем на нашу парикраму этого года, где мы пройдем по 3 святым местам. Like all of you, I was very much looking forward to this specific parikrama because generally we have this Kartik parikrama in Sri Vrindavan Dham. Так же, как и все вы, я с нетерпением ждал именно этой парикрамы, потому что, как вы все знаете, обычно мы проводим нашу парикраму в Шри Вриндаванадхаме. But it's also very important to observe Kartik month here in Mayapur and at Prabhupada's birthplace and in Jagannath Puri as much as it is in Vrindavan. И настолько же важно, насколько проводить картику во Вриндаване, также важно проводить картику в Майпуре, в место рождения Шрилы Прабхупады и в Джаганнатапуре. And we'll be discussing that this morning. И об этом мы сегодня поговорим. But just to begin, we are in a very blessed place. We're in Bharat or in India. Но для начала мы скажем, что мы находимся в очень священном месте, мы находимся на земле Бхарата, Индии. We're in Bengal, the place that Lord Chaitanya made his appearance. Мы находимся в Бенгалии, где явился Господь Чайтанья, We're in the district of Nadia, и находимся в районе Надия, and we're in Navadvip, Mayapur. в Навадвипе, Майпуре. This Navadvip, Mayapur is a most blessed place. Навадвип, Майпур Дхама является самым благословенным местом. Actually, you'll see very soon those. Does that go on and on? That's the longest conch blowing I ever heard. Это самый долгий гудок в раковину, который я когда-либо слышал. But the blowing of the conch is a very auspicious sign. А звук раковины очень благоприятен. So for those of you who have just arrived, or even for those of you who are here for the first time, you'll soon see in our general Mayapur community, many devotees have chosen to actually live, not just visit, but live in this transcendental abode. Для тех из вас, кто приехал недавно, и также для тех, кто приехал впервые, вы скоро увидите, что многие преданные решили жить на земле Майпура. And that's not surprising because it's very much in line with the prediction in the Garuda Purana, which was, of course, written down millions of years ago. И в этом нет ничего удивительного. Это согласно предсказанию, сделанному в Гаруда Пуране миллионами лет назад. Sarava kale kale tu, chakyavanya tita sanan, vrindaranye tava krishne, navadvipe vashantiva. In the age of Kali, devotees will abandon the service of other holy places and will live either in Vrindavan or Navadvip. В век Кали преданные оставят другие святые места и будут проживать или во Вриндаване, или в Навадвипе. You got it? Okay. In the age of Kali, devotees will abandon the service of other holy places and will live either in Vrindavan or Navadvip. В век Кали преданные оставят служение другим святым местам и будут проживать во Вриндаване или Навадвипе. There's so much noise here. Okay. Now that verse mentions Vrindavan and Mayapur. И в этом стихе упоминается Вриндаван и Майпур. It mentions in the age of Kali, Vaishnavas from all over the world, they'll choose to live in either Vrindavan or Mayapur. Говорится, что вайшнавы всего мира в век Кали выберут для места проживания или Вриндаван, или Майпур. So how do we choose? А как же мы выбираем? Which one's the best? А какое место лучше? Actually, we say in English, either or, it doesn't matter because really there's no difference between the two. На самом деле и то прекрасно, нет между ними никакого различия. How do we know that? А как мы это знаем? Because Srila Narottam Das Thakur sings as such in his Prarthana. А мы это знаем, потому что так воспевает Нароттам Дас Такур в своей прартхане. Shri Goda Mandala Bhumi Yeba Jena Chintamani
Tarahaya Brajabhume Vasa. One should know that Gautamandala Bhumi, Mayapur, is equal to Vrindavan. There is no difference between the inhabitants of Vrindavan and those of Mayapur. Каждый должен знать, что Гауда Мандала Бхуми ничем не отличается от Вриндавана. Нету различий между преданными, которые проживают на земле Вриндавана, и теми, кто проживает в Шридхам Майпуре. So some devotees choose Vrindavan, some devotees choose Mayapur. We have our Brajavasis and our Mayapur Vasis. Некоторые преданные выбирают жить во Вриндаване, некоторые в Майпуре, и так у нас есть Вриндаван Васи и Майпур Васи. So why have the Mayapur Vasis chosen Mayapur? И почему же Майпур Васи выбрали именно Майпур? Well, one could speculate that they've read the Mukti Sankalani Tantra. Ну, можно предположить, что они услышали из священных писаний из Мукти Санкалини Тантры. How many of you have read the Mukti Sankalani Tantra? А кто из вас читал Мукти Санкалини Тантру? It doesn't matter, Неважно. but it supports those devotees who've chosen to live in Mayapur. Но там говорится в поддержку тех, кто выбрал проживать в Майпуре. Here's a verse from the Mukti Sankalani Tantra. Итак, стих из Мукти Санкалини Тантры. Kurukshetram krite kritam, Traitayam pushkaram shmitam, Dwapore naimi sharanyam, Navadvipa kolokila. In such a yuga, Kurukshetra is the most important holy place. Сати-югу Курукшетра является наиважнейшим святым местом. In Treta Yuga, Lake Pushkar is the most important place. В Трета-югу самым важным местом является озеро Пушкар. In Dwapara Yuga, Naimisharanya is the most important place. В Двапара-югу Наймишарани является самым важнейшим местом. And in Kali Yuga, Navadvip is the most important place. А в Кали-югу Навадвипа является самым важным местом. It's like someone who's, panning for gold. Like many times the people who are trying to find the gold diggers, they go to a stream and they rock in the water the pebbles. And after many hours, they find a beautiful piece of gold. Подобно тому, как люди, которые добывают золото, они отправляются к руде, и через подобного рода сито они вылавливают кусочки золота. So finding this verse in the scriptures, hidden away underneath lots and lots of shastras, the Mukti Sankalani Tantra, what? We found a piece of gold. Подобно этому мы, прочитав и изыскав во всех священных писаниях, нашли такой замечательный стих в Мукти Санкалини Тантре, который подобен золоту. We're the real gold diggers. Мы настоящие добытчики золота. Kurukshetram krite tirtam, Traitayam pushkaram shmitam, Dwapare naimaranchanam, Navadvipa kolokila. In Satya Yuga, okay, Kurukshetra is the most holy place. И в Сати-югу Курукшетра является наиважнейшим святым местом. In Treta Yuga, Lake Pushkar is the most important place. А в Трета-югу озеро Пушкар самое важное святое место. In Dwapara Yuga, Naimisharanya is the most important place. Двапара-югу Наймишарани является наиважнейшим But святым in местом. Kali Yuga, Navadvip Dham is the most important place. А в Кали-югу Навадвипадхама является самым важным святым местом. So the Brajavasis have their reasons, verses, gems in the scripture, why they live there. And the Mayapurvasis, they have this beautiful gem from the Mukti Sankalani Tantra. У Враджаваси есть свои причины, так же как подтверждение из шастры, их собственные кусочки золота, их собственные драгоценные камни. И точно так же у Майпур Васи есть этот замечательный драгоценный камень стиха из Мукти Санкалини Тантры. So if sometime in your life, because this is a lifetime millennium project, it'll go on for hundreds of years or thousands of years, someone says, why did you move here? You can say, have you read the Mukti Sankalani Tantra? Поэтому, если когда-нибудь в течение вашей жизни долгой вас спросят, почему же вы выбрали жить здесь, в этом месте, вы можете сказать ему, а вы что, не слышали никогда стих из Мукти Санкалини Тантры? Or you can say,
Have you read Skanda Purana? Или вы можете сказать, а Сканда Пурану вы разве не читали? Mayapurim Shema Shritya Kaloye Mam Upasate. Sarva Papa Vinir Muktes Yanti Para Param Gatim. Those who in the age of Kali take shelter in Mayapur and worship me become free from all sins and attain the supreme destination. Те, кто в век Кали принимают прибежище в Майпуре и поклоняются мне, становятся освобожденными от всех грехов и достигают верховной обители. Skanda Purana. Also, these are ancient scriptures, millions of years ago, but it's mentioning this Dham of Mayapur and how if you take shelter, here take shelter of Gauranga, Cheto Darbana Marjana, all sins are washed away just by living here. What to speak of chanting here? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Об этом говорится в Сканда Пуране, Писании, созданном миллионы лет назад, и даже там упоминается Кали-юга, и то, что человек, приняв прибежище в это время в Майпуре, будет поклоняться Господу, он будет освобожден от всех грехов. Но что же говорить о том, кто проживает здесь, или еще более о том, кто воспевает святое имя, находясь здесь? Now, I've seen through many years in Krishna consciousness that devotees who are fortunate to do some seva, some service in these dhams, they don't want to leave. И на протяжении лет служения в сознании Кришны я заметил, что преданные, которым удостоилось совершать служение в Майпур-дхаме, они не хотят ее покидать. Even though for Westerners there's some inconvenience, there's some austerities, you ask the Brajavasis, you ask the Mayapravasis, would you like to go to New York? Конечно, везде присутствует... Chicago? Sydney? Нет. No, sorry. Конечно, везде присутствуют трудности и аскезы, но если вы спросите человека, который является Браджа-баси или Майпур-васи, хотите ли вы поехать в Нью-Йорк или в Чикаго, они вам твердо скажут «нет». Because of the transcendental nature of these places, and especially because of the mercy that's here in Mayapur, the thought of leaving such a transcendental abode is too painful for devotees to bear. You'll see when the Parikrama is over, you're not going to want to go home. Потому что из-за You'll трансцендентной... say, I'm already home. Благодаря трансцендентной энергии и духовной энергии, которые присутствуют повсюду в этой дхаме, вы увидите, что вы не захотите ее покидать, когда придет время. Вы скажете, я не хочу ехать домой, я уже нахожусь дома. And these are bona fide, authorized sentiments. Таковы авторитетные, правильные чувства. Such sentiments were actually expressed by Srila Jiva Goswami when he had to leave Mayapur for services elsewhere 500 years ago. И такие же чувства испытывал Джива Госвами, когда ему нужно было покинуть Майпур, чтобы совершать служение в другом месте 500 лет назад. Bhaktivinoda Thakur reveals Jiva Goswami's feelings in Navadvip Dham Mahatmya. It's chapter 5, verse 61. Бхактивинод Такур пишет об этом, о чувствах Дживы Госвами в Навадвип Дам Махатме в 5 главе, 61 стихе. We're looking into the heart of Srila Jiva Goswami. Таким образом, мы заглядываем в сердце Дживы Госвами. He says, Icha haya maya puri taki chera kala kuchibe shampurna rupe maya ra janjala. Jiva, I want to stay in Mayapur forever. The miseries of material existence will be completely, here the miseries of material existence will be completely dispelled. Я хочу навечно остаться в Майпуре. Здесь все страдания материального существования будут навсегда уничтожены. So we're following in the footsteps of great devotees, Mahajans, which means we want to imbibe their same mood. Мы следуем по стопам великих преданных Махаджан, что означает, что мы хотим впитать их настроение. So here's a mood you can imbibe from Srila Jiva Goswami. Таково настроение, которое вы можете впитать, которое принадлежит Дживе Госвами. I want to stay in Mayapur forever. Here the miseries of material existence will be completely dispelled. Я хочу навсегда остаться в Майпуре. Здесь страдания материального существования будут навсегда рассеяны.
But he left. Но он покинул это место. Why? Почему? That's the next verse. А об этом в следующем стихе. Dashira Vashana Hoite Prabhu Anja Bhada Mayapur Chadite Antara Dada Pada. The order of the Lord, however, is greater than the desire of his servant, and my heart is palpitating at the thought of leaving Mayapur. Несмотря на это, желание Господа намного превышает желание Его слуги. И, думая об этом, мое сердце бьется, предвкушая разлуку с Майпуром. This is interesting. The order of the Lord is greater than the desire of it. We have our, like Prabhupada said, Krishna has his plan, you have your plan, I have my plan. What's the most important? Lord's plan. Because we're Sevites, we're service, so therefore Jiva left. И это очень интересный момент. Желание Господа важнее желания Его слуги. Шрила Прабхупада говорит, что есть мой план, твой план и план Кришны. А какой план наиважнейший? Это план Кришны. As much as one is attached to something, when and loses it to that degree, he feels the separation. В той мере, в которой мы привязаны к чему-то, когда мы это теряем, в той же мере мы испытываем боль разлуки. When the famous poet, his name was George Eliot, he lost a friend in an accident, and he wrote a very famous couplet. Был известный поэт Джордж Элиот, он потерял своего друга в несчастном случае, и он написал так. Only in the agony of parting do we look into the depths of love. Только в агонии разлуки мы заглядываем в глубины любви. Very deep. Only in the agony of parting do we look into the depths of love. Только в агонии разлуки мы заглядываем в глубины любви. You know, you have someone, a partner, a spouse, and then you love them, but when they're gone, then you really realize how much you love them Допустим, вы in the agony of separation. Допустим, вы любите человека, вашего супруга или близкого человека. Когда вы находитесь в разлуке с ним, вы понимаете, насколько сильна ваша любовь. Такова агония разлуки. So during the next 2 weeks here, while we're in Mayapur, we're going to be doing what you're supposed to do in Mayapur, chanting, dancing, katha, and feasting. And surely this is you're going to develop a strong attachment to this place. And when you leave, it's going to be very painful. But that's good. That type of pain. Can pain ever be good? Yes. The pain of separation is good because it makes you even more attached to that place. This is Krishna's trick, his ultimate transcendental trick. На протяжении следующих нескольких недель мы будем находиться с вами и заниматься тем, чем человек должен заниматься в Майпуре, а именно воспевать, слушать катху, проводить время в сознании Кришны. И когда придет время уезжать, вы почувствуете, что ваша привязанность развилась так сильно, что вам будет очень больно покидать это место. А бывает ли боль, которая благоприятна? Да, это боль разлуки в сознании Кришны. Это такой so sorry. Это прием Кришны, который он использует. You got it? Okay, good. I got lost track. I forgot one word. In other words, you can judge your progress on this Parikrama 2025 by how much you miss Mayapur when you leave, how you miss the places of Prabhupada's pastimes in Kolkata when we leave, and how much you miss Jagannath Puri when you leave. That's how you see if you've made some progress. И как вы сможете оценить ваш прогресс на протяжении Картик Парикрамы в этом году? Когда вы будете покидать Майпур, Калькутту и Джаганнатпури, вы сможете оценить силу разлуки, которую вы ощущаете с этими святыми местами. Just like Srila Prabhupada, when he left Vrindavan, what was he feeling? He was feeling much separation. That's a sign of progress. Когда Шрила Прабхупада покидал Вриндаван, он испытывал сильную разлуку с этим святым местом, и это признак прогресса. In his diary aboard the Jaladuta on the way to America, September 10th, 1965, he wrote, В своем дневнике на борту Джаладуты на пути в Америку
10 сентября 1965 года он написал: Today the ship is plying very smoothly. «Сегодня корабль идет очень мягко. I feel better today. Я чувствую себя намного лучше. But I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords Sri Govinda, Gopinath, and Radha Damodar. Но я испытываю разлуку со Шри Вриндаваном, моим господином Шри Говиндой, Гопинатом и Рада Дамадаром. The only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectarian of Lord Chaitanya's leelas. И единственное утешение — это Шри Чайтанья Чаритамрита, в котором я вкушаю нектар повествования о лиле Господа Чайтаньи. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. Я покинул Бхарат-Бхуми, чтобы осуществить приказ Шри Бхактисиданта Сарасвати, который, который идет в наказании Господа Чайтаньи. I have no qualifications, but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. У меня нет никакой квалификации, и я беру на себя этот огромный риск только для того, чтобы исполнить приказание Его божественной милости. I depend fully on their mercy so far from Vrindavan. И я полностью полагаюсь на их милость, когда нахожусь так далеко от Вриндавана. So we like to mark our progress, see how much progress we've made. This is one indication that at the end of this month, how much you miss Mayapur, how much you miss Prabhupada's birthplace, and how much you miss Jagannath Puri. И если мы хотим оценить свой прогресс за это время, мы можем оглянуться назад и почувствовать, насколько сильно я испытываю разлуку с моей Пурдхамой, с местом рождения Шрилы Прабхупады из Джаганнат-Пури. So in the writings of Srila Rupa Goswami, he says there's actually 5 different kinds of dhams. И Джива Госвами пишет о том, что существует 5 разных видов дхамы. It's like a scientific study. Prabhupada sometimes describe Krishna consciousness as a science. So we're getting into the details there. We have our dhams. There's 5 different types of dhams. Это научное исследование сознания Кришны. Шрила Прабхупада часто говорит о том, что сознание Кришны научно. Так вот, здесь мы исследуем 5 разных видов дхамы. The first, of course, is Goloka Vrindavan in the spiritual sky. Первый вид дхамы — это Галока Вриндавана в духовном небе. And the second dham is when Goloka comes to the earth, and we call it Gokula. That's called Boma Vrindavan. It's the second type of dham. А второй тип дхамы называется Баума Дхама или Гокула. Это когда Галока не сходит на нашу землю. But we shouldn't think that because it comes to this material world that it is anywhere inferior to the dham in the spiritual world. Ни в коем случае не надо думать, что из-за того, что дхама не сходит в материальный мир, она становится каким-то образом ниже и менее значимой, чем дхама в духовном мире. Jiva Goswami says that although such a dham does appear in the material world, it's beyond the touch of matter, it's eternal, it's uncommon, and it's always Krishna's abode. Джива Госвами говорит о том, что несмотря на то, что эта дхама не сходит в материальный мир, она всегда находится вне досяганий материальной энергии. Она вечна, она необычна, и она является вечной обителью Кришны. And the third kind of dham is called Drisha Manadham. It refers to a dham on the earth after Krishna departs. Третий вид дхамы называется Дришьямана Дхама. Это относится к тому месту на земле, где обитал Кришна после того, как он покидает землю. After Krishna departs, the dham becomes covered by a thin film of Maya or illusion, specifically to keep the Mayavadis away. После того, как Кришна покидает эту землю, это место покрывается тонкой пеленой иллюзии или майи. И это делается для того, чтобы майявади не вступали на эту землю. Jiva Goswami writes that as long as Krishna is present in the dham, everything's okay. Все время, когда Кришна находится в дхаме, все будет хорошо. That's confirmed in Srimad Bhagavatam in the 12th canto, 2nd chapter, verse 30.
Об этом же говорится в Шримад Бхагаватам 12.2.30. Sukadeva Goswami says, Шукадев Госвами говорит, as long as Lord Krishna, the husband of the goddess of fortune, touched the earth with his lotus feet, Kali was powerless to subdue this planet. все время, когда Господь Кришна находился здесь, Он же является супругом богини процветания и удачи, поскольку Он касался земли своими стопами. But when Krishna goes back to the spiritual world, the Dham becomes covered by Maya. In what form? It means unqualified persons come to the Dham to take advantage and living there, like businessmen to make money, or while in the Dham they're committing sinful activities. So the Dham becomes covered. It doesn't become effective, but it becomes covered. Когда Кришна находился здесь, Кали был бессилен в том, чтобы подчинить себе эту планету. Но когда Кришна уходит, эта земля покрывается тонкой прослойкой иллюзий. Это значит, что не благожелательные люди приезжают туда. Есть люди, которые стараются заниматься бизнесом или различной греховной деятельностью. And the fourth Dham is in the heart of great devotees. А четвертый вид Дхаммы находится в сердцах великих преданных. What? A Dham in the heart of a devotee? Что Дхамма находится в сердце преданного? Yes, the example of Vasudeva is given that the Lord first appeared in the heart of Vasudeva, and he was transferred to the heart or the womb of Devaki. So they have Krishna. Wherever there's Krishna, there's all his associates, the Dham, everything is present. So that's an unusual Dham in the heart of a devotee. Такая необычайная Дхамма в сердце преданного. У нас есть пример Васудевы. Кришна впервые оказался в его сердце. Потом из сердца Васудевы он отправился в сердце Деваки. А там, где присутствует Кришна, присутствуют и все его последователи, приближенные и Дхамма. And the fifth Dham is manifest by pure devotees. А пятый вид Дхаммы проявляется чистыми преданными. Where is there reference for that? А где же находится референс к этому высказыванию? I was thinking Maharaj Yudhishthira once addressed his uncle Vidura with the following words. Однажды Махарадж Юдхишthira обратился к своему дяде Видуре с последующими словами. Very famous verse, and we often equate it with our Srila Prabhupada. Это знаменитый стих, и мы часто цитируем его в связи со Шрилой Прабхупадой. Babad vida bhagavatas tirtha bhuta swayam vimu tirti kurvanti tirtani svantashnena gada brita. My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of God within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Мой дорогой Господь, возвышенные преданные, подобные Тебе, являются воплощением святых мест, поскольку Ты всегда в своем сердце несешь верховную личность Богу, Ты превращаешь любое место в место паломничества. It's like Prabhupada turned a storehouse, a storefront in downtown New York into Vaikuntha, 26th Avenue. I went there. It's a tiny, cramped little, place for a small store. But while Prabhupada was there, it was like Vaikuntha. Подобно тому, как наш Шрила Прабхупада превратил крошечный магазинчик в настоящее место паломничества, в поклонении Кришне. Я там был. Это крошечный совершенно магазин в центре Манхэттена, но Прабхупада превратил это в духовное место. So why have I explained these different types of dhams, 5 dhams? И вот таким образом мы объясняем 5 различных видов дхаммы. So that we can understand the special nature of Navadvip Dham, which actually falls into the first category. It just comes straight from the spiritual world, pure to this district of Nadia. Это делается для того, чтобы мы могли понять природу Навадвипа Дхаммы, которая относится к первой категории, она спускается прямо с Галоки Вриндаваны. What's interesting is it's described exactly how Navadvip Dham from the spiritual world came here in the Ananta Samhita.
Очень интересно то, что у нас есть описание того, как Навадвипадхама пришла прямо в этот мир, и это описывается в Ананта Самхите. Lord Shiva explains how Mayapur Dham was manifest here in this material world in a discussion he's having with Parvati. В своем диалоге с Парвати Господь Шива описывает то, как именно Навадвипадхама появилась в этом мире. So I was building up to this particular point. И все ведет к этому моменту. So Lord Shiva tells Parvati that one time Krishna was enjoying in a special kunja. Kunja means in English, like a meadow with trees and flowers and little stream or something. He was enjoying in a special kunja with a gopi named Viraja. Господь Шива говорит Парвати, однажды Кришна наслаждался в Кунже. Кунджа — это такая поляна, заполненная цветами и деревьями. Он был там вместе с гопи по имени Вираджа. Sometimes Krishna, he associates with the other gopis. There's a reason behind it, but they also get his association. So he was with Viraja. Иногда Кришна общается с разными гопи, и таким образом однажды гопи Вираджа была с ним в этой кунже. So another gopi was happening to walk by, carrying her milk products from one place, and she saw Krishna with this other gopi, Viraja. И другая гопи в это время проходила мимо, издалека она заметила Кришну вместе с этой гопи Вираджа. So she quickly ran to tell Srimati Radharani. Она сразу же побежала рассказать обо всем Шримати Радхарани. And when Radha heard this news from her girlfriend, she started running towards that kunja to catch Krishna with this other gopi, Viraj. И как только Радхарани услышала об этом, она побежала к этой кунже, чтобы поймать там Кришну, застать его с гопи Вираджа. But Krishna often has scouts, some special cowherd boys. They have some special services. One cowherd boy saw Krishna, Radharani running for this purpose. He ran and told Krishna, Radharani is coming. Но у Кришны на все есть свои специально отведенные роли у мальчиков-пастушков, и некоторые из них стоят на страже. Так вот, один из таких стражников увидел издалека бегущую Радхарани и сообщил об этом Кришне. So just before Radharani arrived at the Kunj to find Krishna and Viraja together, Krishna disappeared. И за момент до того, как Шримати Радхарани добралась до Кунджи, чтобы застать там Кришну с Гопи Вираджа, в этот же момент Кришна исчез. And this Gopi Viraja, she became a river, which then encircled the entire circumference of Vrindavan. Гопи Вираджа превратилась в реку, которая протекает по окружности земли Вриндавана. So when Radha arrived with some of her friends, there was no Krishna, there was no Viraja. И когда Радхарани явилась туда со своими подругами, там уже не было ни Кришны, ни Вираджа. So Radharani started thinking, what can I do that Krishna will only be attracted to me? И Радхарани задумалась, а что же я могу сделать для того, чтобы Кришна был привлечен только мною? How can I attract him away from this other beautiful gopi, Viraja? И как же могу я его увлечь подальше от этой гопи Вираджа? So she gathered all her gopi friends together, Она собрала всех своих подруг, and with her spiritual potency, she created a most beautiful place with lakes and streams and waterfalls and flowering trees and butterflies and bumblebees and all kinds of animals like rabbits and deers and squirrels and fragrant flowers like jasmine, malika, and malati, to be Yep. precise. и благодаря своей духовной энергии она создала самое прекрасное место с великолепными озерами, ручьями, водопадами, красивыми цветами, цветущими деревьями, где порхали бабочки и шмели. И там также присутствовали различные животные, и воздух заполнял аромат цветов жасмина, малики и малати. Then she called for Cupid, И потом она позвала Купидона along with springtime personified. вместе с олицетворенной весной. And then she made a proclamation. She made a proclamation. И потом она сделала восклицание. For the pleasure of my beloved Krishna, I want all of you to reside here eternally. Ради удовлетворения моего дорогого Кришны я хочу, чтобы вы здесь обитали навечно.
Then she called all the beautiful birds in that beautiful area and asked them to constantly sing the names of her beloved Krishna. И затем она позвала всех птиц, обитающих в этой местности, и воззвала к тому, чтобы они вечно воспевали имена Кришны. And then Radharani did something very interesting. She took a flute and started to play it to attract Krishna even better than Krishna. И она потом сделала что-то очень любопытное. Радхарани взяла флейту и начала играть на ней для того, чтобы привлечь Кришну, и это у нее получалось даже лучше, чем у самого Кришны. And sure enough, in a very short time, Krishna appeared, took И, her hand, и, конечно же, очень быстро Кришна появился, взял ее за руку he said, "Oh, lovely-faced Radha, you are my very life." и сказал: «О, прекрасноликая Радха, ты являешься моей жизнью и душой. There's no one more dear to me than you. Нет никого дороже мне, чем ты, Therefore, I will never leave you. поэтому я никогда не покину тебя. Just see, for me, you have created this wonderful abode, this wonderful Dham." Для меня одного ты создала эту прекрасную обитель, эту прекрасную Дхаму. From now on, all my devotees will always glorify this wonderful place that you have created. И с этого момента все мои преданные будут восславлять эту прекрасную Дхаму, это место, которое ты создала. It was entirely new, Это было полностью новое место, manifest from the heart of Srimati Radharani with specific instructions, what it should look like, how it should be, what the mood would be. Это место проявилось из сердца Шримати Радхарани с ее детальными наставлениями, какое должно быть настроение, как все должно выглядеть. Then Krishna paused and he said, "Okay, Radha, let's give it a name. Кришна задумался и сказал: ну давай, Радха, дадим этому месту имя. What name should we give it, Radha?" Как же мы его назовем? She was smiling, and Krishna said, "I know. Let's call it Navadvip Mayapur." Радхарани улыбалась. И Кришна сказал: давай же назовем это место Навадвип Майяпур. And of course, later, Navadvip Mayapur became the home of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И в ходе времени Навадвип Майяпур стал домом Господа Чайтаньи Махапрабху. So then Krishna said, "By my order, all holy places must come and reside here." И тогда Кришна сказал: по моему наставлению все святые места должны проявиться и навсегда быть здесь. And he said, all those persons who come to worship us here as a divine couple will without a doubt attain the same mood, the same love that our manjaris and sakis have for you and me in Sri Vrindavan Dham. И тогда Кришна сказал: любые преданные, которые придут сюда для того, чтобы поклоняться нам, они обретут такую же любовь к божественной чете, как Манджари и Саки, проживающие в Шри Вриндаванадхаме. And I say that if anyone comes to this holy Dham just once, he or she will receive the benefit of going to all the holy places in creation. И если человек посетит эту святую Дхаму хотя бы один раз, он получит те же блага, как если бы он посетил все святые места во всем творении. So I hope by hearing this pastime you have a deeper appreciation for Mayapur Dham, where you are. Я надеюсь, что, услышав об этой лиле, у вас появится глубокое почтение к этой Дхаме. It's manifested from the spiritual world, Эта Дхама пришла из духовного мира, but there's a special feature to Navadvip Mayapur that makes it even different than Braj. но есть особая черта, которая отличает Навадвип Майяпур от земли Враджа. What's that? А что же это? Well, to begin with, in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 8:24, it's written, Это описывается в читании Чаритамрити Адилили 8.24. Krishna Namakari Apa Radera Vichara, Krishna Bali Aparadhira Nahoya Vikara. If someone chants Krishna's holy names, but at the same time commits the 10 offenses, he will not experiencing melting of the heart and tears flowing from his eyes. So we're in Vrindavan, but if we make offenses, it slows our progress down, or if we make serious offenses, our progress will stop.
even in Vrindavan, to be careful. Говорится, если человек воспевает святые имена Кришны, но при этом, но при этом совершает 10 оскорблений, он никогда не испытает, как его сердце плавится и как слезы безудержно текут из его глаз. Таким How, образом, если человек проживает в Шри Вриндаван Дхаме и совершает оскорбление, его прогресс будет замедляться. Если оскорбление серьезное, он остановится, даже находясь во Вриндаване. however, Gora Nityanande Nahi Eshaba Vichara Nama Laite Premidhena Vahe Ashur Dhara. Gora and Nityananda do not consider any offense. If someone chants their names, his heart will melt and tears will flow from his eyes. Thus, Gora Nama is more merciful than Krishna Nama. Gora Dhamma, also, for the same reason, is more merciful than Krishna Dhamma, Shri Vrindavan Dham. Wow. И несмотря на это говорится, Гаура и Нитянанда не принимают оскорблений. Если человек воспевает их имена, его сердце расплавится, и слезы безудержно будут течь из его глаз. Таким образом, Гаура Нама еще более милостива, чем Кришна Нама, и подобно этому, по той же причине, Гаура Дхама более милостива, чем Кришна Дхама Вриндавана. That's not a critique of Vrindavan. Don't take it that way. It's meant to help you understand how merciful is this Dham while you're here chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Эти слова ни в коем случае не являются критикой Вриндавана Дхамы. Пожалуйста, не расценивайте их таким образом. Этот стих говорит лишь о том, насколько милостива Майпур Дхама. So take advantage. Like Prabhupada Воспользуйтесь said, if этим. you got time, chant Hare Krishna. You're not here for business. You're not here as tourists. You're not here for, mundane education in school. All those things we do, we're here for one purpose. Harinam, Harinam, Harinama eva kevalam. Kalu nasteva, nasteva, nasteva. Gatiranyatha. Chant, chant, chant. That's what you do here. You chant. And don't worry, you won't make any offenses. Even if you do, Mahaprabhu won't accept them. He just accepts your heartfelt chanting. So much mercy here. Так воспользуйтесь же этим. Пока вы находитесь здесь, воспеваете, вы не приехали сюда как туристы, у вас нет тут важных дел, вы не обучаетесь в институте, находясь здесь, вы приехали сюда за святым именем, так воспевайте, и вы увидите милость Махапрабху. So just as Vrindavan is famous as the playground of God, Mayapur is famous for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Подобно тому, как Вриндаван является игровой площадкой Господа, также и Майпур Дхама является местом, где проживает Господь Чайтанья Махапрабху. Who made his appearance 10 meters from us in this beautiful tree just outside this hall. И здесь находится это прекрасное дерево, которое находилось за его домом. Now, at this point in history, especially in this part of the world, many people know the Das avatars, the 10 incarnations, but very few, even in India, are aware of the Yuga avatar, Chaitanya Mahaprabhu. В наше время очень многие люди в Индии знают о 10 аватарах Кришны, они хорошо известны, но в то же время те же самые люди не догадываются о Господе Чайтанье, который является таким же аватаром. Perhaps the people of India don't know him so well because he doesn't appear directly. Krishna appears indirectly as a devotee. Возможно, люди в Индии не знают о нем, потому что он является не как Бог, он является как преданный Господа. And he teaches us in the role of a devotee how to worship Radhesham. И приняв на себя эту роль преданного, он обучает нас, как поклоняться Радhe Shyam. Even when the Lord appeared 500 some odd years ago here, no one was really aware of his appearance except maybe Haridas Thakur and Advaitacharya. They were dancing in ecstasy on the banks of the Ganga, knowing that the Lord had appeared. И помимо Харидас Такура и Адвайта Ачари, которые танцевали в экстазе на берегу Ганги, очень мало кто знал, что сам Господь явился, когда это произошло 500 лет назад. And of course,
Krishna knew И, his конечно, appearance as Chaitanya Mahaprabhu because he stated in Chaitanya Charitamrita Adi Lila, I shall personally inaugurate the religion of this age, Nama Sankirtan, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. и, конечно же, Кришна знал, когда он являлся как Господь Чайтанья, и он сказал в Чайтанья Чаритамрите в Адилиле, я, я начну религию этого века Нама Санкиртану, совместное воспевание святого имени. Я заставлю весь мир танцевать в экстазе, ценя 4 вкуса любовного преданного служения. So so much can be said about Chaitanya Mahaprabhu, Очень много можно сказать о Господе Чайтанье and that Махапрабху. we will be doing in the next 2 weeks. И об этом мы будем говорить на следующих 2 We неделях. can't cover everything about him because his pastimes are unlimited. Конечно, мы не сможем всего рассказать, его игры бесконечны. Just like in the Bible, there's a famous verse in John 21:25. But there are also many other things which Jesus did, so vast a number indeed, that if they were all described in detail, I suppose that the world itself could not contain the books that would have to be written. That's just about the servant. We'll just speak about the personality of Godhead himself. But we'll try our best in the next 2 weeks, myself and other speakers, to enlighten you more about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Подобно тому, как невозможно было описать все деяния Иисуса Христа, когда Он был на этой земле, об этом написано в Библии от Иоанна, говорится о том, что есть бесконечное множество деяний Иисуса, огромное количество их невозможно описать в деталях, потому что если бы такие книги были написаны, всего мира не хватило бы, чтобы уместить их. И это только о слуге Господа. Что же говорить о лилах Господа Его самого? So we'll be speaking about those pastimes that happened 500 years ago. Мы говорим об этих лилах, которые произошли 500 лет назад. But we should also reflect on the fact that these days are also, you could say, the modern day pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, equally as important. Но мы также можем сказать, что современные игры Господа Чайтаньи, то, что происходит в наше время, они настолько же важны. Because he himself said, one day his holy names will be chanted in every town and village of the world. So these are Antya Antya. We have Adi, Madhya, Antya. These are the Antya Antya ad infinitum for 10,000 years. The pastimes will go on. So we're inspired by hearing the original so that we can continue them going on in the present age. Because we're so blessed. We're part of the Sankirtan movement. Точно так же эти лилы будут продолжаться и сейчас, и на протяжении следующих 10 тысяч лет, как говорил сам Господь Чайтанья, что Святое Имя будет воспеваться в каждом городе и деревне. В Чаритамрите есть Ади и Антия-лила, и эти лилы будут продолжаться Антия и Антия на протяжении еще 1000 лет. Just as Chaitanya Mahaprabhu's pastimes delivered the whole world at that time, according to Chaitanya Charitamrita, the whole earth planet went back to Godhead. Nowadays, even though we're not as potent as Mahaprabhu and his immediate associates, we're changing the face of the earth by spreading the holy names. Подобно тому, как вся земля получила освобождение во время того, как Господь Чайтанья проводил здесь свои игры, это описано в Чайтанья Чаритамрите, точно так же и преданные, которые совершают служение Санкиртаны сейчас, они меняют облик земли. Yes, we have a small part to play, but the combination of Sankirtan, congregational chanting, is having a great effect. Возможно, наша роль в этом мала, но сила совместного воспевания Санкиртаны, она велика. He's blowing the conch.
Give him a big round of applause, that consulo. Every devotee is making some impression on this earth. Каждый преданный оставляет след на этой земле. There's a beautiful verse in Padma Purana quoted by Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu. В Падма-Пуране есть прекрасный стих, который цитирует Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду. And it's mentioned by Vrindavan Das Thakur. Also, I found in Chaitanya Bhagavat, 2 places. И также Вриндаван Дас Такур упоминает его в читании Бхагаватам. Таким образом, он упоминается в 2 местах. That when a devotee engages in kirtan by singing and dancing ecstatically for the Lord, at that time Mother Earth blesses the devotee by saying, "Thank you very much. Your feet have touched me while you danced, and you have purified me." Тогда, когда преданный занимается воспеванием святого имени Киртаном, когда он танцует в экстазе ам, преданного служения Господу, в то время Мать Земля, она благословлена этим преданным, который воспевает, и она говорит: «Спасибо тебе огромное, твои стопы дотронулись до меня, когда ты танцевала таким образом, ты очистил меня». When a devotee lifts his arms in the sky while doing kirtan, the sky says, "I have become purified by your actions." Когда преданный поднимает руки к небесам во время киртана, небеса говорят: «Я очистился благодаря твоему воспеванию». And when a devotee glances at the 4 directions while doing kirtan, the demigods in the sky bless him by saying, "We have all become purified." И когда преданный бросает взгляд в 4 направлениях во время киртана, полубоги в небесах благословляют его и говорят: «Мы очистились». So really our purpose in coming here is, of course, out of curiosity and to see all these amazing things, but really it's to become inspired and fulfill the big prediction of Chaitanya Mahaprabhu that the chanting will spread here from Sridham Mayapur to every town and village of the world. We come here for inspiration. Конечно, мы приезжаем сюда из любопытства, из большого интереса, но также главная наша цель пребывания здесь в том, чтобы воплотить предсказания Господа Чайтаньи, что святое имя будет воспеваться в каждом городе и деревне. And in doing so, we humble souls will be able to see a great miracle. И в ходе этого воспевания мы, смиренные души, мы увидим великие чудеса. That miracle is described by Sarvabhauma Bhattacharya in his Shushloka Shatakam. Эти чудеса описаны Сарвабхаумой Бхаттачарьей в Шушлока Шатакам. Was one of my favorite verses. Один из моих любимых стихов. From the time that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the sacred form of love for Krishna, gave out his gifts of prema, the sinner, the ascetic, the drunkard, the dacoit, the rogue, and the thief all became grateful to him. Completely exhausted, they abandoned all sense enjoyment as if it was deadly poison, and very intoxicated, altogether loudly sang the holy names of Krishna as they all sank exhausted in the ocean of Krishna prema. The drunkards, the dacoits, the fools, where do you find them? New York, Sydney, Moscow, Kiev, Buenos Aires. You get to go back, and by the potency that you're invested in here in the Dham, you'll see this miracle happen. We're the most blessed. You had to wait 500 years to see it happen, and we're seeing it with our own eyes. С того времени, как Шри Чайтанья Махапрабху, священная форма любви к Кришне, раздал свои дары премы, грешник, аскет, пьяница, разбойник, негодяй и вор, все очень благодарны ему, полностью оставили все чувственные наслаждения, как будто это был смертельный яд, и очень опьяненные громко воспевали святые имена Кришны, пока обессиленно не погрузились в океан Кришна премы. Где находятся эти люди, грешник, аскет, пьяница, разбойник, негодяй и вор? Они все находятся в городах этого мира, в Нью-Йорке, Сиднее, Буэнос-Айрес, а вы те люди, которые
получив милость Господа в этой дхаме, сможете нести ее им в этих городах. Таким образом, продолжая движение Санкиртаны, вы являетесь наиболее благословленными. But let us not take credit. Let us all remember we're just the instruments in the hands of our beloved founder Acharya, Srila Prabhupada. By his desire, it's all happening. Конечно же, мы не можем присваивать себе эти заслуги, мы являемся всего лишь инструментами в руках нашего Господина, нашего основателя Ачарьи Шрилы Прабхупады, по его милости все происходит. And don't worry about the rain. И не волнуйтесь по поводу дождя. I've never been in a Kartik where there's rain. The rain is supposed to be finished at the end of September, and there's scheduled rainy days for the next 2 weeks while we're here. Я никогда не был здесь на Картике, чтобы в то же самое время шел дождь. Обычно дожди заканчиваются в сентябре, а сейчас, по прогнозу, у нас дожди на ближайшие 2 недели. We're not so powerful as Lord Chaitanya. When the clouds come, he would take the kartals and go, Hari Bol, and the clouds would be scared and they'd go away. We don't have that potency. Мы не так могущественны, как Господь Чайтанья. Он мог взять каратал и позвенеть ими, и небеса бы очистились от туч. У нас такого могущества нет. But we shouldn't see the rain here in the Dham as ordinary rain. And nothing's ordinary here. Но мы не должны воспринимать дождь в Дхаме как обычный дождь. Здесь нет ничего обычного. We should see it as a rain of mercy. Мы должны воспринимать его как дождь милости. In closing, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes in his Madhurya Kandambini, В заключении мы прочитаем из Мадхурья Кадамбини Шри Чайтанья Вишваната Чакраварти Такура. the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like a limitless cloud bank of showering sweet nectar. Милость Господа Чайтаньи Махапрабху подобна бесконечному облаку, которое льет сладкий нектар. Just as rain revives crops in a field, his mercy nourishes the tender sprouts of devotion in a sadhaka's heart. Подобно тому, как дождь оживляет все посевы в поле, точно так же милость Господа Чайтаньи питает нежные ростки преданности в сердце садаки, Dispelling the scorching heat of material desires and flooding the heart with the joy. рассеивая невыносимую жару материальных желаний и заливая сердце радостью. May that unrestrained rain cloud of Mahaprabhu's mercy bring life to me, a dry tree in the desert of material existence. Пусть же это бесконечное облако милости Махапрабху принесет и мне, засохшему в пустыне дереву, свою милость. So now Artik, perfect timing. Artik is starting. We can attend the Artik and then we'll take prasadam. Сейчас мы можем присутствовать на арате, сейчас замечательный момент, и после этого мы можем принять прасад. Shri Navadvipaya Pradama Ki. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki. Shri Gaurnitai Ki. Prem Don Harinam Sankirtan Yagya Ki. Srila Prabhupada Ki. Kartik Parikrama 2025, Mayapur, Kolkata, and Jagannath Puri Ki. Gaur Premanande! Spasibo, no. Spasibo Bolshoi. Hare Krishna.